Hello and welcome, everyone. Ciao e benvenuti. I'm Tenley Bick, Assistant Professor of Global Contemporary Art at Florida State University and founder and curator of this program, Costellazione, which is dedicated to mapping new directions in contemporary Italian art and activism. Today's program, I'm thrilled to welcome Italian-Libyan artist Adelita Husni-Bey. I'll remind our viewers that for accessibility, we begin our program for approximately 10 minutes in Italian, followed by a conversation in English. So for non-Italian speakers, you can join us again or stay tuned for our conversation in English. Allora, iniziamo. Oggi sono lieta di dare un gran benvenuta ad Adelita Husni-Bey a Costellazione in diretta, il programma che si dedica alla mappatura di nuovi percorsi nell'arte italiana contemporanea e l'attivismo. Nella sua ricerca, Husni-Bey utilizza la pedagogia radicale e sperimentale, l'arte partecipativa, non competitiva e idee legate al collettivismo anarchico per indagare esperienze collettive e i loro rapporti alla etnicità, alla razza, il genere e la cittadinanza. La sua pratica include tanti mezzi espressivi, video, fotografia, teatro sperimentale, il linguaggio, programmi collaborativi, eccetera. Il suo lavoro frequentemente site-specific, si tratta delle esperienze fenomenologiche delle sue partecipanti, dentro spazi e luoghi legati all'autorità e ai istituti. E chi chiede a contemplare la possibilità di essere liberati tramite il lavoro, un'operazione collettiva. Si è cresciuto in Libia, Italia e Inghilterra. Era studiato al Chelsea College of Arts e Goldsmith a Londra. Si è anche laureato dalla prestigiosa Independent Study Program al Whitney a New York. Le sue opere sono state mostrate a tanti musei e gallerie prestigiose, includendo MoMA a New York, MAXXI, il Whitney, la Biennale di Gwangju e di Reina Sofia, tra altri, e ha recentemente avuto mostre personali al New Museum nel 2018 e alla Biennale di Venezia nel 2017, dove lei ha rappresentato Italia con la sua opera La seduta, The Reading. La Galleria Laveronica la rappresenta in Italia. Oggi ci unisce da New York per discutere la sua opera intitolata Unnecessary Work di 2021, appena mostrata ad Kunsthal Aalborg in Danimarca. Benvenuta Adelita, grazie di esserci qua con noi. Grazie dell'invito. Per iniziare, mi hai scritto durante lo sviluppo di questa chiacchierata che avevi ispirato in quest'opera di indagare ciò che è riguardato come lavoro essenziale e per chi, e il ruolo di questo lavoro dentro l'infrastruttura, critica, una termine sviluppata con la legge dell'US Patriot Act dopo 9/11, in cui lavoratori sono riguardati per la maggior parte come soldati, più o meno. Per il progetto, un film di mezz'ora, hai lavorato con 5 infermiere in Danimarca e 5 negli Stati Uniti, dove ci sono sistemi sanitari molto, molto diversi e ci sono idee diverse anche della vita collettiva, un senso di comunità molto diversa, immagino. Hai fatto un workshop pagato in cui i partecipanti hanno condiviso il loro video esperienze come infermiere e persone durante la pandemia con lo workshop. Come hai sviluppato questo workshop in questi luoghi specificamente? English or Italian? Italiano per iniziare. Ok, allora io ho cominciato a, pensare a questo lavoro in verità quando ancora ero in Italia e mi trovo a Milano durante, l'inizio della pandemia. Le prime settimane, stranamente ero proprio lì e quindi ho, sentito un po' proprio sulla mia pelle gli inizi di questo momento storico che continua, a portarci avanti in questo momento.
diciamo la cosa che mi ha colpito di più è stata il portare mia madre, che poi è venuta a mancare durante quell'anno, costantemente in ospedale. Diciamo, un rapporto molto molto stretto con quello che era il sistema sanitario e quelle che sono state un po' le ricadute anche sul sistema sanitario odierno, e anche pensare al sistema sanitario come diciamo un potenziale metafora in un certo senso, quella che può essere sia diciamo in questo caso non una metafora, ma l'estensione, no, diciamo, del sistema di welfare, che però lentamente svetolandosi un po' ovunque diciamo, con velocità diverse. Certo. E quindi vedere un po' l'impatto effettivo, diciamo, storico su questo settore, e pensarlo anche però effettivamente come una forma, una metafora per certi versi di quelle che sono delle, diciamo, posizioni di cura collettiva che preesistono la modernità per certi versi, no? Questa idea che sia una possibilità quantomeno di curarsi quando si è ammalati, di avere accesso a determinate strutture. Quindi la mia idea viene un po' da questa esperienza vissuta sulla mia pelle, quella proprio di interfacciarsi durante la pandemia con gli ospedali, e poi anche molto con questa questione di cosa significa un'istituzione ospedaliera diciamo odierna, anche che difficoltà, diciamo, sta vivendo in questo momento questa infrastruttura. Certo, infatti mi ha colpito tanto l'idea di questo sistema molto istituzionale, che ci siano dentro il film tanti momenti in cui vediamo la cura della famiglia a casa di questo infermiere, e anche la cura di se stessi, sì, dei lavoratori come persone, e la difficoltà della pandemia e di continuare a lavorare senza tanto rispetto come infermiere, e la difficoltà di sopravvivere anche come persone. Quindi hai scritto tanto prima dell'importanza di contatto, di tocca, per sentirci legati a noi stessi e al mondo. E durante il film le infermiere discutono tanto il problema di PPE, il problema di essere proiettati, proteggiati dalla comunità dentro l'ospedale. Dato la pandemia c'era e continua di essere una perdita di tocca, di contatto. Come pensavi di questa perdita e come hai impatto lo sviluppo di questa perdita del progetto? Sicuramente il film, che purtroppo oggi non facciamo tanto vedere, ma il film in sé è girato completamente attraverso gli occhi delle infermiere, nel senso che mi sono diciamo messa in una posizione di produrre, diciamo, dei format perché loro potessero utilizzare i propri cellulari e andare a filmare delle cose molto specifiche. Quindi gli ho chiesto ad esempio di filmare 1 minuto prima di entrare al lavoro, 1 minuto all'uscita del lavoro. Gli ho chiesto di filmare il proprio ambiente domestico dove vivono per la maggior parte del tempo, e però anche questa crudeltà del dover, soprattutto nelle ultime ondate, andare a lavorare in questa maniera. E quindi per me diciamo, il laboratorio in questo caso naturalmente non includeva il toccarsi, non era possibile contemplarlo. Certo. Quindi includeva quelle che sono delle modalità diciamo più individuali per certi versi, che per me però è stato molto interessante, perché solitamente naturalmente utilizzo il teatro come mezzo di diciamo espressivo, dove c'è per esempio il sentire il peso dell'altro, sentire la qualità del corpo dell'altra persona, e queste sono cose assolutamente essenziali nella mia pratica in generale, però in questo caso chiaramente, venendo a mancare questa possibilità, mi sono rifatta più a un tipo di laboratorio, per esempio come
Quentin Film Workshops, che sono, diciamo, dei formati nati principalmente negli anni 60, dove si ha accesso, diciamo, si lavora con delle persone che sono attualmente in un carcere, e quindi non c'è, diciamo, la possibilità di filmare all'interno di questi spazi, e quindi sono i carcerati stessi, tra virgolette, a prendere in mano la telecamera e a fare queste operazioni. E da lì, naturalmente, la situazione è estremamente diversa, però da lì mi sono, diciamo, interrogata su quali potrebbero essere i mezzi per vedere all'interno di uno spazio dove non abbiamo accesso, al quale non abbiamo accesso, senza la possibilità di toccarsi, senza la possibilità di essere comunque neanche nella stessa stanza. E però mi ha dato anche la possibilità di lavorare, per esempio, con 2 gruppi di infermiere, come si diceva prima, molto distanti. Non avrei potuto fare un laboratorio se ci fossero state condizioni diverse, dove potevo fare interagire delle infermiere danesi che vivono e lavorano in un sistema prettamente pubblico, che comunque ha i suoi problemi, di sanità pubblica, e quelli invece di un sistema americano completamente compartimentalizzato, completamente, diciamo, segregato tra stati. I sindacati americani sono, diciamo, esclusivamente statali, se ci sono di categoria, ma di categoria molto fine, quindi ci sono i sindacati per le infermiere, i sindacati specificatamente per determinati lavori all'interno dell'ospedale, mentre in Danimarca, come si vede nel film, c'è un sindacato unico che invece ha lo scopo di, diciamo, proteggere tutte le infermiere a livello nazionale. E quindi già avevano le prime differenze, che di nuovo in una condizione diversa, senza l'idea di utilizzare Zoom come piattaforma per potersi incontrare, non avrei potuto far parlare, interagire due gruppi di persone che sono così lontane. Quindi da una parte sì, mi è mancata la parte, diciamo, fisica, no? In un certo senso, di questo lavoro. Però ci sono state delle altre, diciamo, vie, momenti sicuramente importanti, che sono nati assolutamente in funzione un po' di quello che stiamo vivendo. Mi ha fatto pensare anche alla risonanza di teatro sperimentale come uno spazio collaborativo, cooperativo, uno spazio in cui non è necessario di avere una gerarchia, e quindi è uno spazio più o meno di ugualità e di equità. E in questo caso, ovviamente, questi sono temi molto importanti nella tua ricerca più ampia, ma mi hai fatto pensare durante la discussione dello Zoom e della tecnologia digitale, che questa tecnologia ci dà l'opportunità di essere legati nonostante la distanza, e c'è un'espansione orizzontale più o meno che immaginiamo durante l'esperienza di guardare il film. Ci sono tanti tipi di lavoro, come abbiamo già parlato un po', che vediamo nel film. Lavoro domestico, lavoro di cura per qualcuno, per bambini, per persone dentro l'ospedale, per lavoro in sistemi di emergenza sanitaria, di famiglia, eccetera, eccetera. Come hai pensato del lavoro artistico dentro questo progetto? Quindi c'era lo sviluppo del workshop da te, c'era l'editing del video, c'era ovviamente le contribuzioni delle infermiere per fare il footage, per fare i video. Sì, prima magari rispondo brevemente anche alla questione della gerarchia, che secondo me è insita negli spazi e non si può in verità poi cancellare, nel senso non c'è mai, è un po' un'illusione, no? Questa idea che si possa creare uno spazio completamente e addirittura non so neanche se è utile, nel senso che ci vuole un senso di, diciamo, sicuramente di voglia, di desiderio collettivo, no? Questo mi sembra importante. Quando manca quello, insomma, manca un po' tutto. Però diciamo, per me è molto importante appunto
diciamo, che la parte materiale sia collettiva, quindi che queste persone vengano pagate, che queste persone abbiano, diciamo, la possibilità di guadagnare quando questo lavoro viene venduto, quindi hanno contrattualmente diritto a 33% dei profitti per sempre su quest'opera. E quindi contrattualmente penso che lì cerco di creare, diciamo, un rapporto, e penso sia possibile ridistribuire in quel senso. Però mi piace ricordare questa citazione di, mi pare che fosse Kropotkin, che parlava di come, diciamo, l'anarchia vede l'idea della gerarchia, e quindi non questa idea un po' liberale, no? Che tutti siamo uguali, che è tutto uguale, che non è vero, non è proprio vero, ma quest'idea che invece, diciamo, siamo differenti per competenze, quindi io so fare il lavoro di filmmaker, diciamo, Sì, che magari assolutamente, sì. non fare il filmmaker, io non saprei assolutamente attaccare, diciamo, a fare una puntura a qualcuno. Quindi ci possiamo insegnare delle cose, e in questo caso, appunto, Kropotkin diceva che il concetto è quello di essere come le onde in collettivo anarchico, essere come delle onde del mare che ogni tanto salgono per competenza e poi tornano a questo livello, diciamo, piatto, no? Del mare. Quindi questa idea secondo me è molto importante anche per il mio laboratorio. Non credo né creo né ho la diciamo, l'umana possibilità di creare una società. Non è una bellissima metafora l'immagine delle onde di competenza in quel caso, perché ovviamente il lavoro è molto specializzato. Tutti abbiamo la nostra specialità. Infatti pensavo anche questa parte su poi come si è sviluppato il laboratorio, e lì le mie competenze erano quelle di diciamo, facilitare un po' una forma di rappresentazione, cioè dire benissimo come avete intenzione di rappresentare il vostro spazio, le vostre diciamo, modalità di cura, come io a mia volta, una volta che ho ricevuto il vostro materiale, operare in un modo che possa essere, diciamo, di cura per per tutti noi. Però mi interessa molto anche il fatto che la cura sia diventata questa specie di cosa di moda, no? Adesso tutti la cura la cura di là. La cura tende tutti i rapporti tali da millenni, se non ci fosse di base la cura l'uno per l'altro, esiste sempre. Purtroppo sgretolata, no? Cioè, a un certo punto a creare delle istituzioni di cura attraverso il welfare, diciamo più cioè, capaci di distribuire la cura a livello statale. Assolutamente. Però quello la cura sottende tutti i rapporti da millenni, e il fatto che adesso bisogna dire ma la cura esiste, no? A me preoccupa sinceramente dovessimo no, highlight questa che va a scomparire. No, è un'opera, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo di discutere l'opera perché è incredibile. Ho letto che sarà mostrata nel futuro, hai fatto un itinerario della mostra del film. Adesso dovrebbe aprire una mostra, no, aprirà una mostra qui a New York l'8 febbraio e in quell'occasione faremo vedere per la prima volta questo lavoro in America, quindi sono molto contenta. E dove sarà la mostra? E sarà a Brooklyn Army Terminal, che è tra l'altro vaccinale in questo momento, e poi è vicinissimo a Langen Hospital, che è uno degli ospedali più, diciamo, frequentati anche in un quartiere, diciamo, dove c'è stato un grande impatto per quanto riguarda il Covid, eccetera, e quindi le infermiere, appunto. E quindi abbiamo intenzione anche di cercare di pubblicizzare la mostra alle infermiere dell'ospedale, farle venire, perché per me è molto importante anche pubblico che non è solo quello del Whitney o del MoMA. Sì. Più accessibile, in un certo senso. È accessibile, cioè non richiede grandissimi sforzi presentativi, cioè un lavoro con una sua semplicità, secondo me, insomma, mi sembra importante che abbia uno spazio di visibilità anche
di queste cose non si parla, non si pensa, non so come dire, no? Cioè, si fa la mostra Whitney, perfetto, benissimo, la vanno a vedere le 4 persone che vanno al Whitney di solito. Però creare degli ambienti dove comunque si possono, insomma, far vedere dei lavori anche fuori da questi spazi. Certo, certo, è molto importante, particolarmente in questo periodo negli Stati Uniti e anche all'estero, perché i musei c'è una esigenza di cambiare l'ambiente dei musei, particolarmente dell'arte, come istituti quasi esclusivi e nel senso sociali. Anche nei casi in cui un biglietto è gratis, di solito ci sono un ambiente molto di bianchezza, per esempio, e di avere un certo livello socio-economico, eccetera, e quindi di avere l'idea di mostrare il video fuori. Secondo me è una bellissima cosa. Allora, grazie Adelita, e questa è la conclusione della parte in italiano, and now we will switch into our English portion of the program, which won't exactly recapitulate the Italian portion. I'm sure there will be other questions that come up, but I will introduce Adelita now in English for our English listeners. All right. Hi, welcome everyone. I'm Tenley Bick, as I said earlier. I'm thrilled today to have Adelita Husni-Bey with us. Adelita has shown her work at many, many important institutions and galleries, including MoMA, the Whitney, the Gwangju Biennial, the Reina Sofia, and has also had personal solo shows at the New Museum in 2018 and at the Venice Biennale in 2017, where she represented Italy with her work La Seduta, the reading. I want to shed a little bit of context around her work before we get to our discussion of her most recent work on necessary work from just last year, where it was shown at the Costellazione in Denmark. Adelita Husni-Bey is an Italian Libyan artist, also a liberal artist, No. who uses radical experimental pedagogy, participatory artistic strategies, and ideas associated with anarcho-collectivism to investigate collective experiences based on race, gender, class, and citizenship status. Drawing upon many different creative media, including moving image strategies, film, photography, experimental theater, text-based practices, and collaborative programs, her frequently site-specific work mediates embodied experiences of participants, typically within spaces of authority, and asks us to contemplate the potential for liberation that we can experience in collective and cooperative practices, and especially within the context of our increasingly neoliberal world that often persecutes unwaged and undervalued communal networks of care, as Colby Chamberlain has discussed around her work. She grew up in Libya, Italy, and in the UK, and attended the London Chelsea College of Arts and Goldsmiths. She is also an alumna of the prestigious ISP program at the Whitney. She's represented in Italy by Galleria Laveronica, and she joins us today from New York to discuss her most recent project on necessary work from last year, just shown, as I said, at the Kunsthal in Denmark. Welcome, Adelita. Thank you again for being here. For the project, you worked with 5 nurses in Denmark and 5 in the US, places with widely divergent healthcare systems and also widely different views around collective and communal life. The workshop was construed as a 3-day paid workshop with 4 hours of total online work, and I just want to know that participants will also share the profit of future exhibitions of the work. The workshop was modeled as a radical film workshop around which participants followed a series of prompts. Participants generated video footage for a short film about half an hour in length, and will share their experiences and footage in a Zoom workshop format that you see in the film. You frequently use workshops in your practice and have long explored the potential of radical pedagogy and collaboration. We see that as well in this work. Early when we were talking about having this conversation, you told me that you were interested in addressing what counts as essential work and for whom.
and how that relates to an idea of critical infrastructure. This is a term that you've noted comes from actually the US Patriot Act in the post 9/11 landscape, and what you call a kind of wartime logic around it. And that is that workers in a critical infrastructure are treated more or less like soldiers. This is, of course, a key concern during the pandemic, and the idea itself of critical infrastructure can be so differently framed. I wondered if you could tell us a little bit about your development of this project in the context of the pandemic and how you arrived at thinking about these themes. Sure. I'm trying not to retrace my steps. I think one thing that I did not mention earlier, which I think is maybe interesting, is that one of the first books I read along with Robert Wallace's Dead Epidemiologists, which I strongly recommend, which was written around the time at the beginning of the pandemic, and Rob is a Marxist epidemiologist who's sort of being like shunned by regular academia. And I was reading that, which I found really helpful. And then I was reading Angela Metropolis's Pandemic Swerve Pandemonium. That's what the book is called. And I remember this line, I kind of laser focused on this line in the book where it sort of said, well, you know, necessary workers are essentially treated like soldiers and they're remunerated by and I was like, oh yeah, remuneration by applause is a wonderful way to kind of obfuscate the insane sort of like wage gaps that exist in the society. And the fact essentially that these people are being asked to go into a situation, especially during the first few waves, literally into a situation where they could die, being paid, this is from one of the workshop participants who was paid $900 hazard pay for the entire working throughout the pandemic. So, you know, to me, it was really interesting how producing a mythology around these workers and around figures in general, the idea that you can mythify the working class, that capitalist states are very willing to mythify the working class in these occasions because essentially you then do not have to pay them. You know, the kind of wonderful sacrifice that they, you know, decide to, you know, to go through becomes a kind of individual decision somehow. Whereas, of course, in the film and through the workshop, you know, I learned or I confirmed my fear that obviously none of these people wanted to go into the hospital. That's their job. Like my job is to be an artist and your job is to be an academic and go into the university. So they go into the hospital every day at 7, 8 a.m. and that's how they know to put food on the table. So to me, it was really interesting to sort of think about the mechanism of mythicization around essential workers, necessary workers, and again, like essential and necessary for who, which is a question that nurses asks in the film. Yeah, it's interesting. There's a moment in the film that you reminded me of when one of the nurses says that people will thank them for their service as if they're volunteer workers and not highly specialized, not laborers, but highly specialized healthcare workers in this case, right? And that this is their job. And that while they appreciated the empathy, there's a complete misconceptualization of, you know, the danger that they're required to be in, right? And how poorly some of the situation around, some of the employee situations that management has really not provided clear parameters around during the pandemic. What struck me also in part when I saw the film is the role that we see many, many different kinds of labor. We talked about this a little bit in the Italian portion, but you know, we see healthcare labor and domestic labor and reproductive labor, and we see you know, lots of artistic labor as well that isn't explicitly addressed in the film, but sort of structures it, right? We see the nurses building sculptures out of everyday objects, following your prompts in the workshop, and
filming their clothing and recording themselves going in and out of the hospitals and at a home, and their home life, their non-working life. So I was wondering if you could tell us a little bit about how you thought about artistic labor as part of this sort of network of labor that's the content of the film. Yeah, I mean, the way that I tend to think about my labor within this wider network of the workshop, and the ways in which I work specifically on that question in the film, you're right, it doesn't appear, but I guess it undergirdles kind of all of my work. In a sense, it's something that I deeply think about and care about. And I think we spoke to this a little bit earlier, but everybody I work with, in the workshop itself was paid to be there, and also receives 33% of the profits on future editions of the work and sales. So there's a sort of an implicit kind of materialist understanding of how I want to work with people I engage during the workshops, but there isn't a very explicit sort of reflection itself, or meta reflection on the notion of like doing representative work as labor. Yeah. Precarity, I didn't get to this question in the Italian portion. I wanted to ask you, precarity to me seems to be such a major theme in the work. And Adelita did mention that it will be on exhibit in New York in early February. So those of you who are in New York, please go see it. But precarity is a major theme, right? We see these structures knocked over, but the first words that we hear in the film, right? Of course, the precarity of life and the pandemic. The first words we hear in the film are, when nurses come here, what do we expect of them? Right? And then moments later, the nurse who's speaking says, because management really had no plan, and right now we're in free fall. And suddenly this film becomes immediately an exploration of questions of life and death and the precarity, right, of working in emergency situations during the pandemic. How did you think about precarity in relationship to some of the exercises that you asked the nurses to do about the precarity of life during this moment? I know you made the film, for example, after the loss of your mother. My sincere condolences. So precarity seems to be a major part of the work, and I just wondered if you could give me your thoughts on that. Sure. Yeah, the question. I feel like I think you kind of described well how it's sort of enters and sort of remains in the film as a tone and as a question. And I think in this case, I think you connected it really nicely. There's a precarity of work. So being forced essentially to work within a system that treats you as disposable, that has no guarantees of literally safety, as in making sure you come home alive. And also, the general kind of sense of precarity of life right now, the idea that isolation is such an incredibly strong force that we all have to somehow endure and find our space within. And to see that nurses are both fighting both the kind of precarity on the everyday kind of job situation, and at the same time also having to deal with what we all have to deal with, which is being a person at this particular time and trying to figure out how to hold other people. I think is a big feature of the work that sort of came to me as I was editing, became very apparent. I decided to leave in this parts where nurses are talking about having, being in PPE for 3 months and not touching anybody but dying patients, and then suddenly meeting their colleagues in the corridor after the first vaccines were available and hugging each other and saying that they fell apart and cried, or saying that they felt it was so weird, they were so unaccustomed to being touched, that they didn't know how to deal with it. So I left in these parts that speak to just being a person in this really strange time, but at this
I didn't want it to be like a sort of sentimental romantic exploration, again, mythicizing, you know, these people who like go to work in these horrible conditions. I did want it to be about, you know, union workers, union healthcare workers who were able to sort of band together during this time, gain some ground. Like one of the nurses does say that there was, you know, an increase in pay that they were able to negotiate during the pandemic by stepping out of work at the height of the pandemic, literally 600 nurses outside of a hospital in Chicago. And there's that, but I think structurally what I want the film to sort of say is that there is no, you know, there is no government help that will undo the like hurt that these people had to endure, and that it's a you know, it's not just a kind of sort of it's not a question of sort of finding places where there could be fixes. I think it's really saying there's something about the manner in which this current economic system functions that makes it so that women are in these positions, or feminized subjects are in these positions, or people who are not from the middle or upper class are in these positions, etc. Right. I mean, I think on that point, the question of gender pervades the film, right? It's all women, and that we see that, you know, you've worked before, obviously, with workers and children and students and activists and many different kinds of workers and learners, right? And but here you're really exploring healthcare labor, particularly nursing, and as is often reflected on in the film, this is sort of the lower level, right, with regard to a popular viewpoint of healthcare workers. Nurses are not given the same respect as doctors, for example, right? But typically nursing is often a very gendered labor. It's associated with women and histories of nursing. And we also see alongside this gendered labor of nursing, the gendered labor of care of the home, of childbearing, of family, and that kind of highly gendered domestic work. How did the participants feel sharing their work? What surprised them? What surprised you? Were there any additional reflections on gender that may have taken anyone by surprise? Not a ton of surprises. I think being a woman or women I don't know how young people say it these days, but I feel like very not taken by surprise. I mean, it was really important for me to be able to film moments where, for example, Ricky, one of the nurses, is you know, her children are like climbing on her while she's in the workshop, and she is talking about doing the care work at home and care work in the hospital, and sort of trying to balance this complexity in some ways. But to me, I think, coming from having read a lot of feminist writings, especially Italian sort of 70s feminism, especially histories of healthcare, and thinking through, for example, the idea that women were often, you know, in charge of doing a lot of the what now would be, you know, in the place of the healthcare system were women. And so to think that, you know, a kind of male-dominated sort of structures came into place, and essentially at the same time, coincidentally, that a lot of the sort of trials, witch trials were sort of happening. So I think in that case, you know, I feel like Leopoldina Fortunati and Silvia Federici really read into that history in a really interesting way. And it's interesting to see how the medical establishment was born on the, you know, historically through this essential erasure of the practices of women in smaller communities. Not to make weird equivalences or, you know, have some kind of romantic vision of what that past must have been like in, you know, 14, 15. Yeah. But I'm also
you know, there's echoes of that continue to be relevant. And so I think it's important to think through those histories and bring them, you know, forth. And so to see that the only people who responded to the workshop were women. Some women, oh wow, was really, you know, interesting. There's so many women in nursing. You know, that's what the expected kind of role in some ways continues to be in 2022. Yeah, and it's I mean, even within the quote unquote healthcare industry, we always hear how important nurses are, and so it's interesting to hear that the whole system would fall apart, right, without nurses, and yet this role, this highly specialized work, persists in this popular perception that they're not as specialized or not as important, right, as doctors. So it's interesting to see those reflections about the kind of care coming from nurses for other nurses, right, to survive and persist in this period. Are there any final thoughts? Oh, go ahead, please. Oh, no, I was also thinking about a very important part in the film where one of the nurses actually talks, you know, I bring up this legislation in Denmark that nurses have been fight by their national union for years, which, you know, there's a sort of ladder of pay and in the national contracts for healthcare workers. And so doctors get, you know, X amount between, you know, 10,000 and 15,000 a month or something. And nurses are at the kind of lowest of the lowest rung alongside domestic workers. They have been historically since the 60s in this bracket. And it's really, you know, structurally really interesting to think through, why is that? Why are domestic workers and nurses, who are mostly women, you know, in that position, paid that little, which is still, compared to some other wages, Denmark and the US, like, fare pretty well. But interesting to think that a whole union, national union, is still trying to question 40 years later. Right, and especially in a place like Denmark that we associate so often with being very progressive, right, and having excellent socialized healthcare and so on and so forth. So do you have any final thoughts, Adelita, that you haven't yet shared with us about the work that you were hoping to share in the conversation? Do I have any final thoughts? I mean, I have a lot of thoughts. None that are coming to me particularly strong right now, but I feel like it was the first time that I grappled with doing filming, you know, giving the filming equipment over to nurses, or telling participants to go out and do something with the equipment. And I think that that's really was very, very generative, and it was really stressing that the structure was essentially, here, go out with your phone, and the instruction is to, for example, as you mentioned earlier, produce a kind of structure that's precariously balanced with your shoes and whatever else you find was helped you get through this moment. And then to make that fall apart, to pull something out so that the structure collapses, and to film that yourself, to figure out what angle to use, what lighting to use, do you have a backdrop or not? And so go through those questions, and then see that those, you know, that those prompts actually revealed something to the nurses, that they came back and they were like, oh yeah, actually I did think about my position. And this wasn't something that we started off with and I said, well, you know, make a thing and make it fall apart, and think about how difficult this moment is, or how precarious your position, you'd be made to exist in this really precarious space. And they came up with that. So they came back and they said, well, yes, when things were falling apart, I truly related to that. So to be able to really think of a workshop as a space where, you know, those kinds of reflections happen, to me was really exciting and important. And to give those devices over to them. Yeah, I loved, even in the filming, right, you can see that it's handheld, right, iPhone footage, right, and they're filming themselves in many cases, and the frame sort of moves as the individual filming is walking, and you feel that kind of embodied
viewership, right, in the actual watching of the footage. And to me, that alongside these sort of teetering towers of objects, you feel very much the humanness of the footage and of these lived experiences on the part of the nurses as filmmakers and as sculpture makers and as nurses and people. And I thought it was a really incredible incredible film. So thank you so much, Adelita, for sharing your amazing work with us. Where can we learn more about your practice? What websites and accessible platforms can viewers see more of your work? Well, currently I'm a Veralist Center for Arts and Projects Fellow. So information about my current project is up on there. So I'm going to be using the Brooklyn Army Terminal as a first for me pedagogical / hybrid film set. And so me and a number of participants who I've recruited via flyering around BAT, so at Brooklyn Army Terminal, will be engaged in a 2-month sort of experiment, theatrical experiment, where we think about necessary work, about our experiences of the pandemic, and produce a film within the space. So that information is up on the Veralist website. And other than that, I am pretty Googleable. Yeah. Wonderful. We had one question from a viewer, if the film is accessible to watch. I know you mentioned previously that there would be future exhibitions. Can you tell us more about that? So yes, the New York edition where the film will be shown, hopefully some of the nurses who took part will also show up and have a look again, because they've seen the film, but it'd be nice to show them around a physical space. And that is being shown at Brooklyn Army Terminal between it's going to be the 12th, and that's when the first day of actual public access, 12th of February through to April, the very beginning of April. So that's when the exhibition is up. And as to watching the film, you can contact my gallery and we can provide a screening link for you to have a look at. And then whenever it's made public, again, I will make that apparent. Fabulous. Thank you so much. Grazie mille, Adelita. Thank you, everyone, for watching. And enjoy your days and evenings and afternoons. Be safe, everyone. Thank you.